Bonjour Maxime. Hello, Donc, je Maxime. vous présente Père Odon, Let me introduce Father Odin, who is le a grand great chef leader et le grand initiateur de and ce the great projet, initiator of this de ce project and of domaine this wine qui est estate, très très intéressant which is very, very interesting à from tout every point point de of vue. view. D'une part parce que It c'est is one of un the des first premiers vineyards vignobles planted in the plantés Rhone dans le Valley du Rhône en in 1309 1309 sous l'égide under the du protection pape of Clément. Pope Donc c'est Clement. pratiquement des premiers This is practically one of the first vignobles vineyards plantés en planted vallée in du the Rhône. Rhone Valley. C'est un vignoble It's d'altitude. a high altitude C'est un vineyard. vignoble qui est basé sur It's a vineyard that is based on l'entraide mutual et aid surtout aider and les allows vignerons local locaux winemakers to à promote and market their promouvoir et wines. commercialiser leurs vins. On a aussi la There's défense also the des grands desire to terroirs du preserve the great Ventoux sur agricultural les terrains of altitudes. the high Et ce qui est altitude intéressant, c'est Ventoux qu'on a des mountains. vins avec beaucoup de minéralité et de And what is fraîcheur interesting sur des is terrasses that we have wines with a lot of mineral cultivées qualities and coolness on encore terraces par les cultivated by moines. the monks. Ça donne toute This une gives a whole gamme scale de of vins very très interesting intéressants. wines. La gamme se présente en There are four quatre ranges of gammes de wines. vins. La première qui est le The first is Vox, Vaux, la deuxième qui est le the second is Pax et la Pax, troisième qui est le the Luxe. third is Les Lux, joyaux un petit peu the fourth, du the domaine, ce jewels of sont the abbey are called des abbey. petites These vignes are sélectionnées small au parcels sein of the même estate, des small terroirs plots de of vines l'abbaye. selected On fait within un the blanc abbey's et un terrains. rouge, c'est les vins These d'abbaye direct abbey wines qu'on appelle, ce sont come des from petits small plots parcellaires cultivated like private cultivés gardens comme des jardins by the monks par of the abbey. tous les moines de l'abbaye. On va commencer par la We're dégustation going du to rosé. start by tasting a rosé wine, a Vaux rosé. Donc ça, alors les vins de la gamme The wines of the Vox Vaux range are made in sont faits en collaboration with the local collaboration avec Ventoux des vignerons du winemakers. Ventoux et de Beaumont du Ventoux sur des sélections de terrasses. There's selections of high altitude terraces at about 900 300, all the way to 400, 1500 and even voire 600 1800 feet. Voilà, donc The plutôt les rosés rosés, are c'est vers made 300, rather, 400 or mètres. grown Bon, rather c'est un around rosé 900 qu'on to 1200 feet. vinifie de It's manière a rosé that we classique, make in a classic way, où on essaie de, where we try with avec Grenache des and grenaches Syrah Shiraz, d'avoir to have a wine that is delicious, aromatic, sans être des rosés gastronomiques, ça without peut being être des necessarily rosés a gastronomic d'apéritif et de rosé. It gastronomie. can be that, or also an aperitif. Jolie bouche, plein de fruits. Pretty palate, full of fruit. Un petit peu sur la cerise, We're a little bit on cherry, la bergamote, bergamot, la groseille. a little bit on red currant. On va passer au We're deuxième going to vin. pass the second wine, Donc le Vox en so the blanc. white Vaux. Vox en blanc vinifié. Donc With là, il this, n'y it a pas never de goes barrique into du tout, barrels c'est at vinifié all. en It is cuve, simply made in simplement. vats. Donc pressurage So direct. direct pressing, Bon, vendange harvesting at de night, nuit ou de très very bonne heure. early in the morning. Très bonne heure le matin. Obviously, one must be able to see the grapes to avoid cutting fingers. Ramassé, Picked, pressuré, pressed. refroidi les We jus. first cool the juices. On fait une We macération, do a sur maceration le on the bourg lees to pour garder keep le maximum the de maximum of précurseurs aromatic aromatiques. Et precursors. après, on met en fermentation. And then we begin fermentation in stainless steel On tanks. fermente pas trop froid We pour ferment not garder, too cold to faire bring out the sortir aromas of the grape les arômes varieties, variétaux des cépages, donc ce so soit it will le be plus as naturel natural as possible. possible. Et ensuite, on fait une petite And then we do filtration light légère pour filtration to qu'il y ait avoid des trous, deposits, and we bottle the wine. The grape Les varieties, Philip. cépages, The grape varieties are Grenache, Grenache, Roussanne. Roussanne, and touch of Claret. Here in this Et wine we là, have par contre, on a des aromatic profils profiles aromatiques qui sont plus sur la that are fleur more like blanche, white flowers. le lilas. lilacs. Après, Then we on find retrouve la white pêche des peach, what they vignes, say in avec French, pêche des les petites vignes, amertumes aussi with a de slight l'ananas, bitterness also of pineapple, du pamplemousse. grapefruit. C'est un très bon vin qui It's a va very good avec wine which tout le goes with poisson, everything that la is viande fish, blanche, white meat, champignons, mushrooms. un vin qui Wine fait that is aussi also apéritif aperitif et and repas. also with meals, no problem. Luxe blanc, donc Luxe là, white. c'est à peu So près here it's the same grape varieties les mêmes encépagements, sauf que and the et le same même principe de winemaking vinification, principles, sauf que là, on a except choisi that quand we même choose des vignes vines with a smaller cultivées en yield. blanc, un vin de A gastronomie, gastronomic wine, beaucoup much plus more complexe, avec une complex, petite partie élevée en, with a small part en aged in fût, barrels, sur une with base older de vines as a base, plus vieille vigne, de plus more qualitative, qualitative, un peu with plus lower faible. yields. Grenache, Grenache, poil de a Grenache, small mais hint of Roussanne et Grenache, Clairette. Roussanne, and Claret. L'expression de la clairette Expression of the Claret sur les on the hautes high altitude altitudes est terrains vraiment is really intéressante, interesting c'est and really vraiment makes de great bons vins. wines. On le One retrouve finds d'abord la Claret Clairette, par on the exemple, sur Reyes Arias, estate Blanc, in Châteauneuf, Châteauneuf, where où c'est une there's a majorité majority de of Clairette, ou sur le vin de Clarets, Château or in the Simone, wines of Château Simone. en
palette estate que des clairettes. in Provence, C'est vraiment un composed cépage très, très practically only clarets. It's really a very, very interesting grape variety. Et là, Here, the là, aroma on is est completely complètement different from the différent. previous one. On est quand même plus sur les chairs plus Here it is riches richer, de la pêche, peach, du brugnon, nectarine, avec des confitures bitter d'orange orange amer jam, et un little petit peu bit des abricots candied confits. C'est très apricots. intéressant. It's very interesting. Excellent pour, par contre, peut-être des Excellent with viandes white meat, blanches en sauce, style riz like de veau, calf sweetbread, style poulet chicken aux with champignons, mushrooms, et avec des and fromages also very aussi interesting très with intéressants à pâte certain dure. cheeses, Swiss cheese family, etc. Vraiment un vin idéal. Really an ideal wine for that. Voilà. Donc maintenant, on va passer à notre Now we're going fer to de move to our lance et spearhead, the leader of the leadership estate. du domaine. C'est notre petite It's our small parcel parcelle of claret de clairette au sein in the de heart of the abbey l'abbaye of the Brew. du Barou, où on We make fait a wine from a very small les parcel. vinifications d'une toute petite parcelle. Et pourtant, qu'on a décidé We also en plus, decided avec with le Father Roland de faire une Odin to make a vinification wine sans without bois wood, no barrels, pour donner vraiment l'expression in order to la really plus give the purest pure expression in the et very dans spirit l'esprit of the même abbey, de l'abbaye, d'avoir to un have a vin pure pur wine, d'expression de an expression terroir of avec un terroir, seul cépage with a et single un seul grape terroir. variety and a single Voilà, c'est terroir. vinifié en petites cuves It's fermented in inox, small stainless steel le tanks. moins d'entrants possible, As le moins little d'intervention input as possible. possible, as Et little c'est vraiment intervention as un possible. vin très minéral, It's really a très very mineral intéressant. wine, very interesting. Après, c'est un vin très It's a unique parce unique wine because qu'on we a only produit made 1,000 bottles. 1000 bouteilles. 1000 bouteilles. Et là, on a vraiment And un then côté we really minéral. have Alors, a c'est mineral surprenant. side to it. So it's On a surprising. des notes We légèrement have slightly camphrées, camphorated notes avec with a du little bit côté of un petit peu chèvrefeuille, honeysuckle, fleur d'oranger. orange blossom. Et la bouche, elle The est palate réglissée, is ce qui est licorice, surprenant, which is avec surprising. des notes un petit peu de bâton de It notes a réglisse little bit of licorice stick, et un peu de coin confit. a little bit of C'est très candy très intéressant parce quince. qu'en fait, elle a, It's very c'est un interesting millésime because it's qui est actually the 2019, 2019 vintage. et on a une We légère have a slight évolution evolution qui rame vers le côté en towards the caustique beeswax de, side, presque de ce qu'on retrouve dans almost les like what we bougies find in the abbey de candles. l'abbaye. Donc je ne sais pas s'il y a une liaison avec le So I don't know if côté there's a link with the regional bee production des production abeilles side, régionales, mais but it gives a ça donne wine with a vraiment un very, caractère très, very très interesting character. Et ça, par contre, c'est excellent And this is, on the sur other hand, le is excellent on sol, fish, sur, sole fish, sur une chair de turbo, Turbot fish. sur un effeuillé de morue. Codfish. Enfin, c'est fabuleux. finally, I would say it's fabulous. I love it. Pourquoi pas sur un flétan? puisque Why not on c'est halibut fish, un des poissons les plus importants since en it's one of the most production popular de masse fish in au Quebec Québec. at least. On va goûter ensuite le rosé. Now taste the Luke's Rosé, Le rosé luxe, qui est notre rosé haut de gamme which is our de estate's la top propriété. rosé. Bon là c'est pareil, on So peut it's the le same même a passer bit pour like the le luxe Luke's blanc. White. On a une sélection, ça vient de la sélection de nos It comes meilleurs from a raisins. selection of our best grapes. On vinifie ça We make it by en pressurage direct direct, pressing, on fait pas de direct rosé. pressing instead of On letting fait it pas de soak rosé shortly saigné with parce the que skins, ça fait des which raisins makes the un peu trop rosé a little bit too Par contre, heavy. je- On the other je- hand, je- Philip, je- I'm obliged to say in front of the camera, I'm cutting you off a little bit, but there are many things that remain a secret about this wine. Ah, Ah. il faut que je le dise. So if you could Donc, say si tu everything peux that dire you tout ce que find tu magnificent découvres in magnifique it, dedans, mais en what we réalité, said il y a rien was entre keep deux, ça certain change things secret. Alors, Oh, so I don't say anything. Tu peux dire comment tu as Well, you can say how you like the wine. il est rose. It's pink. Bon là, mais il y a une Very well on excellente the palate, bouche. it's En fait, c'est excellent. vraiment In fact, C'est un it's rosé really qui- it's a rosé qui that's est à la both fois mineral at the same time minéral et à la gourmet, fois gourmand. Avec With du gras, richness, la rondeur, like de la wine. fraîcheur. with roundness.
and C'est ce que de coolness. plus en plus les gens attendent dans les This is rosés. what Donc more and more people vraiment are waiting for in un vin de rosé wines. plaisir avec So really a une wine of complexité pleasure with an aromatique aromatic sans complexity être exubérant. without being exuberant. Donc on n'a aucune note exubérante, So on there are a no exuberant plutôt notes une here. palette Rather, aromatique we have assez a élégante, rather fine. elegant, fine aromatic C'est range with avec la freshness, fraîcheur du fruit, with fruit leaning plutôt sur towards les small petits fruits à fruits with noyaux, pits, avec une certaine certain acidité. On pourrait presque acidity. penser à One could de la almost think cerise of a des Pyrénées, Pyrenean une cerise un petit peu acide, cherry. ou la merise, qui est une A cerise cherry that's a sauvage little et bit qui acidic, or a en wild même temps cherry, du fruit which rouge has at the et de same l'acidité. time red fruit and C'est acidity. un joli équilibre. So it's a nice balance. Maintenant, nous allons passer à la gamme des rouges. Now we'll move on to the red Donc là, on wines. a le Vaux rouge. En fait, les rouges, So c'est here quand we même have the red notre Vaux. In fact, the red cœur de wines are still fonctionnement, a cœur core de gamme business, et the les core of volumes the les plus entire importants range parce and the qu'en greatest fait, producer. par Because rapport à when cet comparing the élargement à la great région, varieties, etc., this on is a fait quand même region une where we région où make a on lot fait of red beaucoup de wine. rouge. Et d'excellents rouges. Excellent Pour red moi, wine. les vins du For me, Ventoux the sont des wines très, of the très, très Ventoux bons are vins, very, avec un very rapport good wines qualité-prix with an extraordinaire, extraordinary intéressant. price-quality C'est ratio. un That's assemblage what's de interesting. 50% de It's a grenache blend of qui 50% cépages Grenache, majoritaires which is a major des grape variety of Rhônes the southern Sud, Rhone, 35% 35% de Syrah. Syrah. We also On have a within aussi this à blend l'intérieur de 10% cet Marcelon, assemblage 10% de Marcellan 5% et 5% Carignan. de Carignan. Marcelon has Marcellan been present étant in the appellation for about présent 10 à years, l'appellation depuis une so dizaine the vines d'années. are quite young. C'est des vignes assez jeunes, qui a un croisement Marcelon is a entre cross le between Grenache Grenache et and le Cabernet Sauvignon. Sauvignon. Par contre, en On ce the qui other hand, concerne as les far as the 5% de 5% of Carignan, ce sont de Carignan très is belles vignes de concerned, Carignan, these are very qui old donnent des vines, vins très Carignans, which qualitatifs, give very avec des arômes qualitative très wines épicés. with very spicy Là, aromas. on fait Here it's a une rather vinification classic assez classique winemaking en procedure in hectons, concrete vats où where on we essaie try de not to pas overly extraire extract the trop les wine. vins. On travaille We plutôt work rather by en délestage, délestage, 2 ou 3 2 or délestages 3 assez doux. rather soft Et délestage. d'après le reste, on fait des Then we make macérations rather assez long longues, macerations without sans trop extracting too much. extraire, Simply simplement on we déguste. taste and generally Et seek généralement, to have the pour avoir finest, des most tanins les plus unctuous fins et plus tannins onctueux, and not ils n'ont hard and pas aggressive des tannins. tanins durs et agressifs. Donc, ce qu'on What recherche we're là-dedans, looking c'est for here beaucoup is de a lot of fruits, fruit, de la suavité, sweetness, des easy vins to faciles drink à boire, wines, avec du which plaisir give et beaucoup pleasure, de plaisir. a lot of pleasure. Même si, In fact, normalement, normally at the abbey, the à monks l'abbaye, ils n'ont pas are le not droit. allowed to drink it, Si, pour les fêtes. except on Ah bon, feast pour les days. fêtes, alors. Oh, okay, for feast days, Pour for les grandes fêtes. big celebrations. Merci Philippe. Voilà, là on est sur There you les, have it. on éclate burst sur out la cerise, cherry, la raspberry, framboise, la mûre, blackberry, la fraise wild des bois. strawberry. Beaucoup de fraîcheur, Lots of beaucoup de freshness, fruits. lots of fruit. Voilà, c'est vraiment un vin idéal It's really an pour, ideal wine pour for les barbecues. barbecues. Là, c'est un vin à sortir tous les It's a dimanches pour wine un to be barbecue. taken out every Sunday for a barbecue. Alors, c'est très très bon. It's very, very good. Donc là, c'est le PAX Next is the Red 2017. Fox 2017. Donc là, on a la sélection, là, par contre, Selection here is a little bit des like the vignes, c'est same un peu comme principle le as même for the principe white que sur les and the vins rosés, rosé donc c'est nos wine. plus vieilles It's vignes. our oldest vines. Avec Grenache and Syrah, 85% Grenache, 15% Syrah, depends on the vintages. Bon, à peu près, quoi. Ça dépend des millésimes. À savoir que là aussi, on Here too ne we fait make the wine pratiquement in pas concrete d'élevage. vats, but not in On fait un barrels. élevage en cuve béton, mais on ne fait pas d'élevage Pas blanc. d'élevage bois, les No macérations wood un peu aging, plus with longues. macerations a little longer than the C'est Vox. surtout en fait les raisins avec plus petit rendement. It's mostly et grapes plus with smaller qualitatif. yields and Et higher puis l'objectif quality, de ce and the vin-là, c'est objective des of vins this qui ont un wine peu plus de is it garde. will keep a little longer. Et là de suite, on a Here une right away we have a much structure more réglissée, beaucoup important plus licorice importante. structure. Il y a beaucoup de There's a lot of licorice, licorice at the enfin, finish. le côté réglissé, bâton de réglisse, zan, à Licorice la side, violette. licorice stick with Une belle violets, a nice fraîcheur. coolness. La particularité des vins de Via Caritatis, Particularity c'est of du Via fait d'être en Caritatis altitude, wines is due to c'est the que ça fact that they are amène at de la a richesse, high du altitude. fruit, mais aussi de la Is fraîcheur. that which gives richness, C'est un fruit, petit peu but also différent freshness, des vins coolness, en plus basse altitude. which is a little different from wines at Donc lower ça reste très altitudes. fruité, très So it's onctueux. still very fruity, very Et là, on est smooth, plus sur la cerise. evoking la an cerise early Jura, burlap cherry, for example. Et là, c'est vraiment It's really the le ideal compagnon idéal companion des for viandes red rouges, meats. quoi. Maintenant, on va goûter Luxe. Alors, Luxe, Now c'est we nos will taste meilleures Luke's. parcelles. Luke's is our best plots. Top plots parcelles of de Grenache Grenache Syrah. Syrah. The Les Grenache are Grenaches kept in sont concrete conservés en vats. cuve béton, The les Syrahs Syrah sont are mis en aged in barrique. barrels, and
en barrique Burgundy bourguignonne, barrels, donc de new 9 et and d'un 1 year vin, old, sur un élevage entre with an aging 14 between et 14 16 and mois. 16 months. C'est vraiment It's really le the holy of centrum holies. Santorum. It's Ça fait part of the partie de la high viticulture altitude viticulture that can be found in certain certaines regions in régions en Switzerland Suisse or other ou d'autres regions. régions. Besides, Father, I don't know, are you Et là, je members sais of pas the si vous êtes charter? adhérent, vous êtes adhérent, n'est-ce pas? Yes, we're among the vineyards considered to be in extreme Les conditions, vignobles Vignoble d'altitude. extrême. Voilà. Comment ça s'appelle? Ouais, vignoble extrême. Donc, qui which group regroupent together de- the vineyards du of Piémont, là, Piedmont comme in l'Italie, Italy, la Suisse, Voilà, le or Priorat, Switzerland also, Ouais, il y a la and Suisse, Priorat region in Catalan, Spain, all the vineyards that are very high in altitude or with considerable slopes, c'est qu'au-delà de faire une belle which gives a concentration, beautiful ça fait beaucoup de concentration, tanins et de finesse. creates a lot Et of là, on a quand même tannins des vins and très, très finesse. élégants, très fins, taillés pour At la the same longue time, garde, very, very elegant avec wines, une very touche fine, très, tailored très, très for long élégante. aging with a De very, la finesse, de la very suavité, elegant mais de touch, l'élégance. finesse, smoothness, Et pourtant, elegance, c'est des vins and quand yet même qui sont these are riches, still wines that are mais rich, le fait but the d'être fact en of being altitude at high leur altitude ramène brings de them la length, longueur, de l'élégance elegance, et de and la finesse, et and a une belle beautiful buvabilité. drinkability. Ça, c'est vraiment, This is really a delight. ça, c'est une grande bouteille. This is a great bottle of wine. C'est la bouteille This que is a les bottle gens that people connaissent don't know pas, ils about. vont sortir, They'll bring it out, ils vont se who ask demander themselves l'origine. where it comes from. Et c'est vrai que And là, it's c'est vraiment true. une, This is vraiment une really a belle beautiful ode au ode to the Ventoux, qui a vraiment which is a un bon beautiful terroir et terroir and a good une bonne satellite appellation appellation synthétique of the Rhone Valley. Là, maintenant, on va goûter le joyau Now we're going to du taste the Abbey domaine, red wine, qui the est, jewel of the qui est estate. un des It comes from one of the parcellaires, parcels of land de l'abbaye, inside the abbey, cultivés à la cultivated by main, hand, cared for as qui a sont private travaillés garden, comme un a jardin, little un bit peu like a comme vegetable garden. As jardin to say, the potager, weeds are c'est-à-dire removed que by les hand, arbres sont enlevés etc. à la main, etc., etc. On a essayé de conserver We la tried to purité preserve de the la même purity manière of que the fruit in the la same way as the claret sur white le grapes. blanc précédent. Je pense que c'est I un think vin it's a qui wine va that will rendre fou les drive the amateurs de vin parce Grenache que lovers c'est crazy très, très, très bon. because it's very, very good. Il y a la particularité It has a particularity d'avoir to beaucoup have de a lot fraîcheur, of coolness, a lot of beaucoup coolness, a lot d'élégance, of elegance, and at the et en same même temps time you have d'avoir la riche, licorice, d'avoir une have a concentration de fraîcheur concentration of énorme. freshness which is On enormous. est sur We're on the comment dire, black coulis de plum, noir, le blueberry, blueberries, le bleuet Canadian canadien, blueberry, la mûre au noir blackberry aussi, too. enfin c'est des fruits vraiment noirs Finding these concentrés, really black fruits avec qui concentrated. font ce qui est vraiment vin de garde. Really a Là, wine for c'est un keeping, vin for qui laying est down. de So this is a wine that 2019 is qui est jeune, mais 2019, c'est which un is vin qui young, peut but durer is a une wine vingtaine d'années. that Donc can last about 20 years. moi je conseille aux gens So I'd advise de people to l'acheter, buy de it, boire, to drink vous it, en avez quelques-uns au cas après. but also to keep some in the Si- wine si- cellar. si- Well, you have to have wine si- cellars too. C'est It's vraiment really un a plaisir. pleasure. Voilà. So there you go. Bon, j'espère que la présentation vous a I plu. hope you enjoyed the presentation. Voilà, j'essaie In this d'être period, I en did the en période où presentation je in the fais middle la of the grape harvest, so présentation I'm en a pleine little bit vendange, stressed alors and je suis un busy, peu but I hope stressé you et enjoyed the occupé. wines. J'espère I que hope ça you enjoyed vous the a plu et que presentation, les the vins vous wines will plairont. please you. À bientôt.